Iya, iya. Soalnya. Cek lagi Pak ininya makalahnya. Alif Ya nanti guys. kamu ini ya, kamu kirim ke saya makalahnya ya. Halo Cesa. Halo Dinda. Dinda, kamu hafal surat Al-Buruj sampai ayat berapa? Sampai ayat 10. Kalau kamu? Udah semua. Jangan ngomong Hafiz, ini lagi bahasa Inggris. Iya, ya ampun. Akila masih sakit ya? Apa tadi yang ngomong? Akila masih sakit lah. Suaranya putus. Ya weh. Akila masih sakit ya? Ya. Nyantai gini. Suaranya kok putus ya? Hei, kamu Tadinya nggak ada sih. tapi ya yang coba ya kamu orang tuh lihat di part ada Abi ya. Iya ada Dia Abi belum tapi masuk. Abinya belum. Ya ada Abi tapi dia belum masuk. Iyo. Udah tuh Masuk. Aku grogi, aku takut hafalannya. aku aja ngapalinnya susah payah, apalagi yang ayat 10 panjang. Ayat 10 emang biasa aja. Ayat panjang tau. Apa? Aku bilang kalau kamu tidak dia, kenapa beli buah-buahan aja? Halo Dada. Kamu udah surat Al-Buruj lagi? Ayat 10 itu gampang. Tapi tanyain kamu berapa? Ya Umi. Zaira Kayaknya itu suara Metri deh. Iya. Siapa sih? Apa itu? Tanya kamu dapat Iya enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Good morning everyone. Good morning everyone. Good morning everyone. Good morning. Okay. Good morning, Mr. Good morning, sir. Like that. Sir, good morning, sir. Good morning, everyone. Morning, sir. Okay. How do you do? How do you do? How? I'm fine. Okay. I'm fine. Kalau Abi nanya how do you do, maka jawabannya how do you do. Kalau how are you doing, maka jawabannya fine, alhamdulillah. I'm fine, alhamdulillah, thank you. Gimana? I'm fine, alhamdulillah, thank you. Itu pertanyaan, itu jawaban dari how are you doing. Oke, ikuti Abi. I'm fine, alhamdulillah, thank you. I'm fine. Alhamdulillah. Thank you. Okay. How are you doing? How are you doing? I'm fine.
Alhamdulillah, thank you. Atau alhamdulillahnya diawalkan atau alhamdulillahnya pertama. Alhamdulillah, I'm fine, thank you. Kan kalau di buku I'm fine, thank you, kita harus tambahkan alhamdulillah. Ya, bukti kesyukuran kita kepada Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Oke, ikuti Abi lagi. Alhamdulillah, I'm fine, thank you. Alhamdulillah. I'm fine, thank you. Mikdam. Nah, coba jawab Abi. How are you doing? Mikrofonnya dibuka, nak. Mikrofonnya dibuka. Mikdam, how are you doing? Oke, dia Marisa, how are you doing? Mikrofonnya dibuka, nak. Mikrofonnya. Sudah bisa kan buka tutup mikrofon? Marisa, how are you doing? Alhamdulillah, I'm fine, thank you. Oke, alhamdulillah, I'm fine, thank you. Oke, semuanya sekali lagi. How are you doing? I'm fine, thank you. Alhamdulillah, I'm fine, thank you. Oke, ya. Alhamdulillah. Sekarang Abi ingin mengetes dulu kemarin kosakata yang sudah kita hafalkan. What do you say in English? Kursi kursi dengan gagang tangan. Armchair. Pokoknya setiap pelajaran Abi, maka pelajaran sebelumnya harus dibaca. Pelajaran sebelumnya harus dibaca karena Abi pasti akan bertanya. I will ask you about the last lesson. About the last lesson before week ago. Ya. A week ago. Okay. What do you say in English? Lukisan. Painting. Painting. Say together. Painting. Okay, painting. What do you say? Okay, what do you say in English? Lemari. Together. What do you say in English? Lemari? Cupboard. Cupboard. Okay, say together. Cupboard. Cupboard. I have cupboard in my room. I put my clothes in the cupboard. Okay, good. Okay. What do you say in English? Cermin. Mirror. Okay. Mirror. Dibacanya bukan mirror ya. Mirror. Ikuti Abi. Mirror. Okay. I'm standing. Say together. I am standing. In front of a mirror. Okay, ikuti lagi. I am standing in front of a mirror. Okay, jadi apa bahasa Inggrisnya cermin? And the last one, what do you say in English? Rak buku. Bookcase. Yes, bookcase. Yeah, bookcase. Okay. And now open the page 44 and 45. 44 and 45. 44 and 45. Sudah habis. Tolong bunda-bundanya ini ya, suaranya jangan sampai masuk ya. Di silent. Oke.
sekarang kalian harus tahu bahwasannya kemarin kita sudah mengenal tentang posisi-posisi ya. In front itu artinya apa ya? In front itu artinya apa? Di depan. So, kemarin ditulis nggak yang habis suruh tulis ini? Nah, ini habis share lagi kalau kalian belum menulisnya. Ini harus tahu posisi. You have to know the position. In front of artinya apa? Di depan ya. So next what? In front, di depan. Behind. Oh, jadi Di belakang ya. Belakang. On. Di atas. So beside. Di samping. Under. Di bawah. Okay, this one ya. In front of, di depan. Okay, in front of, di depan, behind, di belakang, on, di atas, beside, di samping, under, di bawah. Beside ini bisa the left one and the right one. Oke ya. Sudah dituliskan ini kemarin? Belum, Bi. belum nih. Kok belum? You have to write this and you have to yang belum tulis silakan tulis. 2 menit untuk menulis. 2 minutes for writing. Di Okay? Enough? belum Bi. Belum, Bi. Okay. And after this, we will listen the exercising or the exercise for answer yes or no. Tapi Okay, ready? Okay. Open 44 and 45. 44 and 45. Kemudian sebelum kita mulai, kalian harus tahu halaman 45 dengan 46 ini gambarnya terbalik. Ya, gambarnya terbalik. Seharusnya yang gambar nomor 1, 2, 3, dan 4 di halaman 45 itu seharusnya ada di 46. Dan yang di 46 ini seharusnya ada di 45. Jadi terbalik dia. Oke? Okay? Nggak apa-apa ya. Doesn't matter ya. No problem. Oke. Okay. Where is the table? Number 40, page 44. Where is the table? Jadi pertanyaannya untuk menanyakan posisi benda di mana. Where is? Apa artinya? Abi halaman berapa? 44, 44. 44. 44. What is the meaning of 44? 44. Oke. Coba kita jawab dulu. Kita praktekkan dulu. Kalian yang jawab, where is the table? It's in front of the TV. Nah, jawabannya apa? It is in front of. It's in front of the TV. Oke. Abi tanya lagi, where is the table? It's in front of the TV. Ya. Apa artinya? It's in front. Is front of TV. What the meaning of this? What is the meaning? Di depan. Ada di depan ya. Maka tadi harus diingat-ingat ya. Harus diingat-ingat beside the meaning. What is the meaning of beside?
Beside artinya di samping. Behind di belakang. Front of di depan. On di atas. Under di bawah. Oke ya, harus paham dan harus ingat itu. Sekarang kita aplikasikan ke dalam gambar. And now we step to the picture A on the page 45. Okay, see and focus. Pay attention and focus to the page 45. Okay. Where is the telephone? Where is the telephone? Di suaranya putus-putus. Oke, Abi ulangi lagi. Where is the telephone? Picture A, picture A. Where is the telephone? It's in on the visit Okay. the TV. Beside the TV. Beside the TV. Okay, it can be, yeah. Beside the TV. Good, Anggun. Okay. Next, I will choose of you, Caca. Caca, where is the TV? Where is the TV? Open your microphone. Open your microphone. Where is the TV? The TV on the table. The TV is on. Jangan lupakan is-nya ya. The TV is on the table. Okay, good job, Caca. Najla, where is the bag? Where is the red bag? Mana letak? Yang lain, be silent. The others, I hope to be silent. Okay. I'm only asking Najla. Di bawah, di samping, di belakang. Najla, what is your answer? Najla, where is Najla? Najla, jangan diem aja. Najla Sakira Afaf. Answer my question. Jawab pertanyaan Abi. Where is the red bag, Najla? I'm not hearing your voice. Nggak kedengaran suara Najla. Oke, pindah. Raisa Rahmania. Pokoknya yang suara-suara yang nyendet, Abi langsung pindahkan saja. Raisa, are you listening my voice? Okay, where is the red bag? Red is the red. It's on the sofa. Bukan it's ya, is ya. Atau mau pakai jawaban pendek tidak apa-apa. It's on the sofa. Jadi tidak disebutkan lagi yang namanya bendanya. Jadi kalau pengen disebutkan nama bendanya, red bag is on the sofa. Oke. Red bagnya pengen dihapus, diganti dengan it. Jadinya it's on the sofa. Oke. Bisa dipahami? Jadi seperti ini contohnya, Abi share ya. Kalian menjawab red bag is on the sofa. Nah, atau jawabannya seperti ini. Mana nih di sini? It's on the sofa. Ya, jadi ininya dihapus. Red bag. It's Nah, itunya dihapus. Red bag-nya diganti dengan apa? Diganti dengan it. Oke, paham tuh? Paham tuh. Do you understand? Oke? Yes. Yes, understand. Oke, Andika. Where is the book? Andika, where is the book? Please turn on your microphone and answer my question. It's on the table. On the table. Good job. Where is the mirror? I choose one of you. Putri, open your microphone. Turn on. Putri, where is the mirror? And the sofa.
Where is the mirror? Where is the mirror? Behind the sofa. Behind the sofa. I don't think so. I don't think so. Ulul Azmi. Where is the mirror? Ulul Azmi, open your microphone. Open it. Ulul Azmi, okay, answer. Where is the mirror? It's mirror is oh, kamu sambil makan ya. Jangan sambil makan dong. Oke, Abi pindah. Alif, where is the mirror? Makannya diselesaikan dulu, Ulul ya. Jangan sambil makan, nanti nggak fokus. Nanti makanannya nggak dicerna baik, pelajarannya nggak dapet. Nah kan, akhirnya jadi selesaikan dulu makannya. Atau di stop dulu makannya, kita belajar dulu. Alif, mana? Where is Alif? Loh, Alifnya kok ngilang? Oke, Irsyad. Where is the mirror? Irsyad Khan. Where is the mirror? Do you see the mirror? The mirror is on the sofa. The mirror is on the wall. On the wall. Apa artinya wall? Dinding. Dinding, ya, bukan di atas sofa. Ya memang di atas sofa, tetapi lebih tepatnya, the perfect one is on the wall. Okay, understand? So, we step to the next chapter and to the next page. Picture B. Picture B. See on page 46, and I'm asking you one by one. Dinda, where is the painting? Dinda, answer by English. Open your microphone, Dinda. It's on the wall. Good job. The painting is on the wall. Okay. Where is the Cinta Aurelia Balkis? Balkis, where is the radio? On the table. Balkis, where is the radio? On the table. Can you answer? Balkis, where is the radio? Come on, Balkis. Okay, the other one. Anggun already done, ya. Cesa, where is the radio? Cesa, where is the radio? In the table. In? Radio in table. Really? In? It's radio in the table. Okay, I don't think so. The answer is not right. Okay, Mikdam, what is the answer one? What is the right one? Where is the radio, Mikdam? It is the table. Is the table? It is on the table. Okay, it's on the table. Okay, good job. Okay, yes. And now, Yasha. Where is the hat, Yasha, where is the hat? The blue hat. Where is the blue hat? Yasha, open your microphone, Yasha. And answer my question. On the sofa. The other, please, silent. Yasha, where is the hat? Come on. Yasha, dengar suara Abi nggak?
Ya, jawab. Yasa, ayo diangkat suaranya. Where is the head? Where is the head? Okay, loading personality. Nisa, where is the head? Open your microphone, Nisa. On the table. Really on the table? Where is the head? You know head? What do you say in Indonesia, head? Is that the head there? Ada yang bisa jawab? Angkat tangan. Oke. Jawab bareng-bareng. 1, 2, 3. Where is the head? It's on the sofa. Papa. Head on the sofa. It's on the sofa. On the sofa. Okay, next. The head is Okay, good job. The head is on the table. Okay. And I will ask you about all of things in this living room. The answer is only one. Where is the sofa and the table and the chair and the bookcase and the table for TV? Where is it? Abi akan nanya semua barang itu, ternyata mereka ada di satu tempat. Jawabannya ada dua. Siapa yang bisa menjawabnya? Where is the all of thing in this picture? Kita harus berpikir di luar batas dari pelajaran ini. Itu pertanyaan tidak ada di buku ini, tetapi kita harus tahu. Kata Abi nggak ada di buku ditulis. Tidak ada di buku ini, tetapi jawabannya kalian harus pakai nalar sendiri, harus berpikir, harus high order thinking skill, kemampuan berpikir level tinggi. Nah, oke. Sekarang jawabannya ada dua. Boleh, nggak apa-apa, silakan. Jadi pertanyaannya, Abi, biar anak-anak mencatat, Abi. Ya, saya tulis ya. Saya tulis di sini. Apa jawabannya? Pakai huruf besar semua. Where are, bukan where is. Where are? Bahasa Inggris sama bacaannya beda, Bi. Iya dong. Where are the all of things? Living room. Sudah kelihatan? Sudah, Bi. Where are the all of things in this picture? Ada yang bisa menjawab? Oke, jawabannya ada dua. In the living room. Nanti dulu. Dijawab dulu pakai ini. Nanti Abi tunjuk, nanti Abi minta. All of thing ini bisa disebut sebagai furniture ya. Ini ditulis furniture. Furniture itu alat-alat rumah tangga. Furniture. Ya, perabotan rumah tangga. Hah? Apa ini? Furniture. Furniture. Perabotan. Bing apa dari sini? Tanya. Bentar, ini aku udah. Oke, dan or not? Apa? Picture. Abi? Yes. Picture itu apa? Yang jelas lah tanyaan. Abi, picture itu apa, Abi?
Picture artinya gambar. Gambar. Oke, ya. Good job. Ada yang sudah menjawab? Belum, deh. Belum. Where Where are the all of things or furniture in this picture? Where itu artinya Where di mana? di mana? Or Di dalam ruangan. di mana dalam ruangan? Jadi is being is picture Ready? of all in the room. In the room. In the room. Dalam ruangan. In this Living room. where are the Okay. In the room. Being Zing in the of room. in the room. Zing of in Zing of in the In room. the room. Zing of in the room. Okay. Enough? Bentar, Bi. After 1 minute, I give you 1 minute again. 1 minute more. Bi, Being is in the room. Zing is the room. In the room. In the room. Ya, nanti dulu, jangan dijawab dulu. Nanti Oke, udah ya, Abi tutup ya. Yes. Oke. Siapa yang sudah punya jawabannya? Angkat tangan. Raise your hand. Oke, Raisa. Raisa. Zing in the room. Again. Up your voice. Zing in the room. Zing. Zing is in the room. Zing is in the room. Hampir betul. Oke. Closer to be right. Hampir betul. Oke, another one. Oke, Caca. In the living room. In the living. Oh, benar. Jawaban lengkapnya apa? Jawaban lengkapnya apa? Jawaban lengkap. Benar, jawabannya. Berarti gini. Jawaban lengkapnya apa? Being In the living room-nya betul ya, tapi dia harus ada jawaban lengkapnya dong. Kan pertanyaan tadi where are ya? Where are? Where are the all of things or furnitures in this picture? There are in the living room. There are In the living in the living room. Okay, that's right. There are in the living room. And another question, another answer. Tadi itu satu jawaban sudah betul ya. Itu tadi satu jawaban sudah betul. Semuanya ada di dalam ruangan keluarga. Itu tadi jawaban Caca. Oke, siapa yang punya jawaban lain lagi? Ada satu jawaban yang betul. Oke, Anggon, you are raising your hand. What is your answer? Open your microphone. In the wall is the living room. What? Repeat again. In the wall is living room. In the wall of living room. Semuanya ada. Gimana? Keluarga ada di sana. Wall is the living room. Wall ya. Wall apa artinya wall? Dinding. Apakah tabelnya ada di atas dinding? No. Bentar ya. Tidak. Oh, gini. Oh, A, B, R, Z. Oh. Baterainya udah masing.
Yes. Ada yang punya another answer? Ada yang punya jawaban lain? Belum dapat jawabannya. Oke. Siapa? Andika. Oke, Andika, what is your answer? Sudah berani jawab tapi Abi acungan jempol. Bagus. Abi itu punya jawaban yang paling Tadi sudah dijawab satu betul sama Caca. Sekarang Abi minta satu lagi jawaban yang betul. Apa? nggak bisa. Itu jawaban yang pendek udah benar, tapi bisa jawaban yang panjang. Oke, Andika. What is your answer? Ceng. In the living room. What? Again? All items are in the and in the living room. Itu hampir sama dengan jawabannya. Hampir sama dengan jawabannya Caca dan Anggun. Oke, ada satu orang lagi siapa yang bisa Abi tunjuk nih? Apa Abi lempar kesempatan? I give you the opportunity to answer the second question. The second kind of question. The second kind of answer. Ayo, ada yang bisa? There are in the book, B. They are in the book. Not. They are not in the book. Yes, I know it is in the book. Pakai Okay, Raisa. Try. Doesn't matter. Don't be shy. They are being all of in living. There are Being all of in living room. Ya, tadi itu hampir sama dengan jawabannya Caca. Jawaban yang kedua jenisnya adalah walaupun tidak mewakili semuanya, they are on the floor. There are on the floor, except the mirror and the painting. Ya, except the mirror and the painting. Semuanya ada di atas lantai kecuali apa? Kecuali kaca ataupun cermin, lukisan, dan mungkin juga TV itu tadi. Oke, nggak apa-apa ya. Jadi Abi apresiasi. Good. I appreciate it. Oke, nggak apa-apa. Itu jadi ada dua jawabannya ya. Halaman 49. Halaman 49. Open the page 49. Dan setelah kita 49 selesai, nanti akan Abi kasih tugas game yang menyenangkan. The funny game for your homework. Okay, listen and do. Di sini perintahnya listen and do, dengarkan dan kerjakan. Tetapi cukup kalian tahu saja. And now repeat after me. Sweep the floor. Ikuti. Sweep the floor. Floor. Okay, together again. Up your voice. Sweep the floor. Sweep the floor. Together, bareng-bareng, bersama-sama. Sweep the floor. Sweep the floor. Next, mop the floor. Mop the floor. Mop the floor. Mop the floor. Okay, next, clean the window. Clean the window. Okay, dust the sofa. Dust the sofa. Dust the sofa. Dust the sofa. Okay, who know the meaning of sweep the floor? What is the meaning? Menyapu lantai. Menyapu lantai. Good job. And what is the meaning of mop? Mop Lantai. the floor. Lantai. Okay. Window. Membersihkan jendela. Membersihkan jendela atau bersihkan jendela. Dust the sofa. Membersihkan debu sofa. Membersihkan debu sofa. Dust itu kalau kita artikan artinya debu. Tapi kalau dust the sofa, bukan si sofa itu debu ya, bukan mendebukan, tapi membersihkan debu yang ada di sofa. Ya, okay. Understood? Do you understand of all of this?
Ya. Oke. Sekarang Abi tanya. Kalau what are you doing? Berarti jawabannya I am. Ya. I am sweeping the floor. I am mopping the floor. I am cleaning the window. I am dusting the sofa. Sekarang kita lihat ya. Jawabnya bareng-bareng. Nanti Abi tunjukkan seperti ini. Oke. What are you doing? I am mopping the floor. I am mopping. In the windows door. I am mopping. Ya. I am mopping. Mopping ya. Oke, next. What are you doing? I am the sofa. I am dusting. I am dusting the sofa. Okay? Dusting the sofa. Say together. I am dusting the sofa. I am Dusting the sofa. Okay, what are you doing? I am dusting. I am window. I am cleaning. Cleaning. I am cleaning the window. Okay, the last one. Yeah. What are you doing? I am Sweeping the floor. I am sweeping the floor. Oke ya. Jadi sudah tahu artinya ya semuanya. Putri, apa bahasa Inggrisnya menyapu lantai? Sweeping the floor. Oke, Marisa. What do you say in English? Membersihkan jendela. Apa? Oke, good. Yasha. Yasha dengar suara Abi, Yasha? Apa bahasa Inggrisnya membersihkan debu sofa? Apa bahasa Inggrisnya membersihkan debu sofa? Nggak kedengeran suaranya. Oke, nggak apa. Talita, where is Talita? Talita, what do you say in English? Mengepel lantai. Talita? Mengepel lantai. Talita, memperhatikan nggak tadi? Ada di buku, kamu bisa lihat buku, nak. Oke, harus sudah kelas 4 ini harus cepat, cergas. Nah, kelas 4 itu harus cet. Nah, cepat dia ya. Jangan sampai melambat. Oke, apa jawab bareng-bareng mengepel lantai? I am mopping the floor. Oke, mopping ataupun mopping the floor. Tugas, homework. Silakan dicatat tugasnya apa. Minggu kemarin Abi tidak ngasih tugas, tapi sekarang Abi memberikan tugas. Kamu bisa buka halaman 52 karena kita tidak mempelajari semuanya. Kita ini kita harus habis satu buku nanti sampai bulan April, maka semuanya harus diselesaikan. Maka 2 minggu satu lesson, one lesson itu harus selesai dalam 2 kali pertemuan, ya. Oke. Open the page 52. Nah, do the puzzle and say. Do the puzzle and say. Di sini ada potongan-potongan, ada kotak-kotak ya, ada kotak-kotak di situ. Dan kalian harus mencarinya.
Kalian mencarinya di mana gambarnya? Ada di halaman paling belakang. Nah, nih cutting page. Nah, halaman yang bisa dipotong, cutting page. Nah, pokoknya di situ ada gambar cutting page. Bisa kalian gunting karena ada gambar digunting di situ ya. Jadi bisa kalian gunting. Halaman berapa? Ini tidak tertulis halaman, tidak tertulis halamannya. Halaman terakhir. Kalian buka di halaman-halaman terakhir ya. Ini Bi. Iya, that's right. Nanti dari situ digunting dulu semuanya. Digunting yang rapi, kotak-kotaknya kemudian ditempel. Kemudian, and after that you have to answer the questions. 2 questions under the table. What picture is it? Is it 3D or messy? Ya. Gambar apakah itu? Apakah rapih atau berantakan? Tidy, sorry bukan tidy. Tidy itu artinya rapi, messy itu artinya berantakan. Oke, itu PR-nya halaman 52. Artinya apa, Miss? Kemudian PR yang kedua halaman 56. Dah. 56 ini apa yang harus kalian buat? Dibaca ya. Dibaca. Kemudian kalian harus pahami gambarnya. Gambarnya. Di situ ada there is the 2 purple sofa and there is 1 green sofa. And the painting, there is the purple lamp, 2 purple lamp, and there is the red door, the red wall, the blue floor, ya. Jadi kalian harus ketahui warna-warnanya juga. Nah, ini jadi nomor 56 harus dijawab titik-titiknya. Abi baca ya, Abi baca ya. This is my living room. There are 2 purple sofas and a green armchair. 1 purple sofa is near the what do you say in English? Titik full stop ya. Dots, nah, dots, titik itu dots ya. 1 purple sofa is near the blah blah blah, and another one is near the door. The blah 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 is in front of the bookcase. The blah 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 is big and full of books. There are also 2 blah 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 on the wall. I clean my living room every day. I dust the sofa and mop the blah blah blah. It is a clean and tidy living room. Nah, itu nanti isian yang kosongnya ini harus kalian isi dengan melihat. By seeing the picture on the description. Jadi kalian menjawabnya harus melihat gambar yang ada di situ. Halaman berapa tadi? 50. 56. Ada pertanyaan? Any question? Ada Bi. Ya, silakan. Apa arti tidy? Tidy. Tidy. Aisyah, itu judul kita, nak. Nah, masa nggak tahu tidy? Kan minggu kemarin sudah. Oke, yang lain siapa yang tahu artinya tidy? Saya izin, Bi. Oh iya, izin ya. Oke, nggak apa-apa. Tidy apa, Bi? Apa? Yang lain harus menjawab, jangan Abi yang jawab. Irsyad Khan. Rapi. Rapi. Tidy itu artinya rapi. Lawan dari tidy, the antonym of tidy is Messi. Messi. Ya, Messi. Bukan Messi pemain Barcelona ya, nomor 10. Itu Messi lain lagi itu. Itu Messi playing football itu. Football player. Messi artinya berantakan. Tidy artinya rapi. Oke, sekarang Abi tanya. Ulul Azmi, PR yang pertama apa, nak? Jawab, dibuka mikrofonnya. Halaman berapa dan apa tugasnya? Ulul? Apa PR-nya yang pertama? Yang pertama mana yang pertama deh? Cari sini yang pertama apa? PR
pertama ya ini. Iya. Ulul, apa PR pertama? Apa? Jelaskan apa PR pertama? Diapakan? Ini berarti guntingannya mana? Harus diapakan PR pertama itu? Dikerjakannya bagaimana? Ini nggak ada pintunya. Ya kan beda. Do. Beda aja dong. Tuh. Oke, Marisa, nggak apa-apa. Nanti tanya ke teman-temannya ya. Marisa, apa PR pertama? Diapakan? Gunting gambar tempelin halaman 5. Apanya digunting? Menggunting. Digunting gambar, gambar yang ada di belakang ya. Kemudian digunting. Kemudian diapakan? Pasang. Kemudian ditempel. Kemudian ditempel sesuai dengan kecocokannya. Jadi dicocokkan sama kalian. Nanti kalau sudah ditempel, dia akan membentuk satu gambar yang sempurna. Oke. PR nomor 2. PR yang kedua, Talita. Apa PR-nya Talita? Halaman berapa dan apa PR-nya? Kamu yang tanya. Yang tanya siapa? Talita, come on, Talita. 56. Ya, halaman 56. Diapakan itu Talita? PR-nya? Halaman Tempel di halaman 52. Diapakan? Kemudian diisi titik-titiknya ya. Titik-titik diisi. Di mana di buku cetak, bukan di buku tulis ya, di buku cetak. Jadi langsung jawabnya di sini. Kemudian yang tadi gambar juga digunting dan ditempelnya di buku cetak juga sama. Kemudian setelah itu difoto, kemudian dikirimkan ke Google Form yang Abi kirim nanti. Oke. Gak bisa ya, Bi. Ya, pakai Google Form. Kalau nggak bisa, japri Abi, ya. Oke. Jadi tadi kita sudah belajar macam-macam benda-benda yang ada di dalam living room. Oke. Living room. Yang sudah ada di dalam living room. Dan semua benda-benda itu posisinya berbeda-beda. Maka harus tahu posisinya. In front of, behind, under, on, right one, left one. Ya. Kirimnya jangan ke WA ya. Kirimnya ke Google Form. Nanti akan Abi kirim Google Form-nya. Kecuali kalau dikirim Google Form. Tapi kalau nggak bisa, boleh kan di WA? Boleh, kalau nggak bisa. Coba Google Form dulu. Kalau Google Form maka pakai WhatsApp. Ya, di WA-nya. Karena memori handphone Abi sudah mulai meledak. Jadi sudah itu dia makanya. Makanya sekarang udah harus sering hapus-hapus lagi memori. Oke, guys. Overload. Overload. Betul, overload. Harus beli handphone baru kalau nggak memori baru. Oke, guys and my children, I think enough for today, and we study together on this opportunity. I hope to you to keep your Al-Quran reciting. You know Al-Quran reciting? Qira'atul Quran. And after that, the obligation is prayer, 5 times prayer. 5 waktu sholat dijaga, jangan sampai terlambat sholatnya. Ketika mendengar azan kita harus langsung bergegas, walaupun sholatnya tidak di masjid. Ya, ajak jamaah bundanya, ajak jamaah adiknya atau kakaknya. Apalagi yang laki-laki ini harus mengajak ini. Ya, kemudian bacaan Al-Qurannya jangan lupa after subuh prayer and after maghrib prayer. You have to recite the Quran on these times. Ya, minimal. The minimum reciting of the Quran is after praying subuh, after subuh prayer, and after maghrib prayer. So begin your life, begin your daily activities with reciting Quran, and close your activity on this day or today by reciting Quran. Understood? Do you understand? Yes. Okay, let's close our lesson today by reciting Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, kita foto dulu, semua senyum. Tangannya gini.
Mana Bi? 1, 2, 3. Oke, ya sudah ya kita cukupkan dan Abi pamit. Thanks for your pay attention. Thanks for your attention and your pay attention today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye and see you. Kan ibu mencet apa? Bye. Ayo.